Hi children, welcome back to our channel Rise and Shine. So, what did we see in yesterday's episode? Yes, we saw how Krishna, Drishtadumna and many rishis went to see the Pandavas in the forest. Okay. Now let's see how the Pandavas prepared for the war which they were going to wage against the Kauravas. Right? So before entering into the chapter, let us chant the mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes, my dear children, in the last episode, as Krishna came, along with Krishna, so many others came there. And when Draupadi was sad and complained to Krishna about her fate, then Arjuna gave her a promise that all those who have made them suffer will be killed, and asked her not to worry. So, as soon as they told that, then Drishtadumna said that I will kill Drona, Sikandi will kill Bhishma, and Bhima will kill Duryodhana, and Arjuna will kill Karna. So don't worry, everything will be done, they said. Then Krishna turned towards them and told them that if I were in Dwaraka, all this would not have happened. So I would have told them that playing such games is not good, and I went to kill Shishupala's son. So I was not there to stop all this. Anyhow, after I came back, I knew about all this, and so I came here to see you. And so saying, Krishna lived with them for some days and then went to Dwaraka. So, కృష్ణుడితో పాటు ఇంకొందరు వచ్చారు పాండవుల్ని చూసేకి. అయితే ద్రౌపది తన భర్తల గురించి కృష్ణుడితో బాధపడిందనమాట. ఇంత మంచి భర్తలు ఉండి కూడా నన్ను కాపాడలేకపోయారే, ఇంత జరిగిందే అంటే అప్పుడు అర్జునుడు ఆమెకు చెప్పాడనమాట, లేదు ఇలా కాదు, నీకు నేను న్యాయం చేస్తాను, నిన్ను ఎవరెవరైతే బాధ పెట్టారో వాళ్ళందరినీ చంపేస్తాను అని. అప్పుడు వెంటనే దృష్టద్యుమ్నుడు కూడా అన్నాడు, నేను ద్రోణుని చంపుతాను, శిఖండి భీష్ముడిని చంపుతాడు, భీముడు దుర్యోధనుణ్ణి, అర్జునుడు కర్ణుణ్ణి చంపుతారు అని అంటున్నప్పుడే కృష్ణుడి వైపుకు అందరూ చూశారు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు వారి వంక చూస్తూ ఇలా అన్నాడు, నేను ద్వారకలో ఉంటే ఇలా జరిగి ఉండేది కాదు. జూదం వల్ల సంభవించే అనర్థాలను గురించి వివరించి దానిని నివారించేవాడిని. ఆ సమయంలో నేను శిశుపాలుడి కొడుకు దమఘోషుణ్ణి చంపటంలో నిమగ్నమై ఉన్నాను. అతన్ని వధించి ద్వారకకు తిరిగి వచ్చాక మీకు సంభవించిన ఈ అనర్థం గురించి నాకు తెలిసింది. వెంటనే ఇక్కడకు వచ్చేశాను అని కొన్ని రోజులు పాండవులతో గడిపి శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకకు బయలుదేరాడన్నమాట. So, now, after Krishna went away, Pandavas left Kamyakavanam and went to Dvaitavanam.
Every day, the Brahmins who came along with them, they did Veda Parayana and they discussed about Dharma, and Draupadi was suffering in the forest. All this was seen by Bhima and he was very sad for her. A princess, a queen who should be in the palace was suffering in these woods. He felt sad for her and he told her that all her troubles will come to an end. And so now, while they were in that place, Vedavyasa came there and saw all that they were suffering. So Vedavyasa asked Yudhishthira if he was afraid of the war. Are you afraid that you cannot kill Bhishma, Drona, who were on the other side? Actually, Pandavas did not want war at all. But being ill-treated like this, they wanted to fight. Otherwise, they were calm-going people. సో శ్రీకృష్ణుడు వెళ్ళిపోయాక పాండవులు ద్వైతవనం చేరుకున్నారు. ప్రతిరోజు బ్రాహ్మణోత్తములు వేదపారాయణం చేస్తూ ధర్మ సూక్ష్మాలను గురించి పాండవులతో చర్చించేవారు. ఒకరోజు ద్రౌపది పడుతున్న అవస్థలు చూసి భీముడు ఎంతో విచారించాడు. ఇలా అడవుల్లో ఉండటం వల్ల ఏమిటి లాభం? దుర్యోధనుడు మన రాజ్యాన్ని కాజేశాడు. ఆడిన మాట తప్పినా ఏమి, పాటించినా ఏమి? ధర్మం కోసం ధర్మాన్ని పాటించడం అన్ని ముప్పులకు దారి తీస్తుంది. నాకు ఉపాయం తోస్తుంది. సంవత్సరానికి బదులు నెలలు లెక్క పెట్టడం కద్దు. 13 సంవత్సరాలు కదా ఒప్పందం. మనము ఇప్పుడు అడవులకు వచ్చి 13 నెలలు అవుతుంది. మనము ఈ యొక్క 13 నెలలు వెళ్ళి యుద్ధానికి తగిన సమయం ఇదే. వెళ్ళి యుద్ధం ప్రకటిస్తాం అన్నాడు. కానీ ధర్మరాజు అందుకు ఒప్పుకోలేదు. అలా చేయడం ధర్మ విరుద్ధం అని చెప్పాడు ధర్మరాజు. మరి వ్యాస మహర్షి ధర్మరాజును అడిగాడు, భీష్ముడు, ద్రోణుడు మొదలైన వారిని ఎలా గెలవడం అని భయపడుతున్నావా అని అంటూ అతని మనసులో విషయాన్ని బయట పెట్టాడు. నేను మీ సహాయం కోసమే వచ్చాను. నీకొక రహస్య విద్య ఉపదేశిస్తాను. ఎంతో యోగం ఉంటే గాని ఇది లభించదు. ఈ మహావిద్య కోసం అర్జునుడిని వినియోగించు. దీని శక్తిని అర్జునుడు మహావీర్యవంతుడవుతాడు. ఇంద్రుడు, యముడు, వరుణుడు, కుబేరుడు మొదలైన దేవతలని, శివుణ్ణి ప్రత్యక్షం చేసుకుంటాడు. వారి వల్ల దివ్యాస్త్రాలు పొందుతాడు. శత్రువులందరినీ అవలీలగా జయిస్తాడు అంటూ ప్రతిస్మృతి అనే ఒక రహస్య విద్యను ఉపదేశించి వెళ్ళిపోయాడు వ్యాసుడు. సో వ్యాస మహర్షి told Dharmaraja about a very great secret about pratismruti, an art of war, which if they knew about that mantra, they can call for Indra, Yama, Varuna, Kubera and also Siva and then get the Divyastras from them. So he told Yudhishthira to use Arjuna for this. So Arjuna was called by Yudhishthira and he asked him to pray to the gods. And Arjuna went, sat in the tapas with what his brother told him. And Arjuna
meditated for so many days that he did not eat. He ate only one leaf. He ate only, he breathed air. He only drank water. Such was his meditation. He was very, very strict in his meditation. So, Arjuna went towards the Himalayas and he climbed the Gandhamadana mountain, and he heard someone call him, "Stop." Then he stopped and he saw a rishi sitting under a tree. Arjuna went and gave his respects to the elderly man, and he asked, "This is a place where rishis do tapas. Who are you and why are you coming here with all the weapons?" He asked Arjuna. Arjuna told that, "I am Arjuna. I have come here to get more and more divyastras." So, immediately the Brahman changed into Indradeva, and Indradeva found Arjuna and they both greeted each other, and Arjuna asked him that he wanted divyastras from Indradeva. Indra immediately told Arjuna, "So, I will give you whatever you want, but if you want to get some more divyastras, you should pray for Siva. Do tapas for Siva. So, your wishes will be fulfilled," he said. సో ఎప్పుడైతే అర్జునుడు అలా ఈశాన్య దిశగా బయలుదేరాడు, హిమాలయ పర్వతాల దగ్గర గంధమాదన పర్వతం, ఇంద్రకీల పర్వతం అధిరోహించాడు. అప్పుడు అతనికి ఒక చెట్టు కింద ఒక బ్రాహ్మణుడు కూర్చొని కనిపించాడు. అతను ఆగు అన్నాడు అర్జునుడిని. అర్జునుడు ఆగాడు. "నీవెవరు, ఏమి, ఎందుకు ఇలాంటి ఒక ప్రశాంతమైన ప్రదేశానికి నీవు కత్తులు ఇలాంటి ఆయుధాలు తీసుకొని ఎందుకు వస్తున్నావు" అంటే అప్పుడు అతను చెప్పాడు, "నేను అర్జునుడిని" అని. అర్జునుడు అనే పేరు వినంగానే ఇంద్రుడు తన యొక్క రూపంలో కనిపించాడు. ఆ యొక్క ముసలి బ్రాహ్మణుడు ఇంద్రుడు. సో అతను అక్కడ కనిపిస్తానే ఒకరినొకరు కౌగిలించుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఇంద్రుని అర్జునుడు తనకు కావలసినది అడిగాడు. వరం కోరుకోమన్నాడు ఇంద్రుడు. "నీకు ప్రసాదిస్తాను, కానీ నీకు కావలసిన దివ్యాస్త్రాలు అయితే శివుణ్ణి ప్రత్యక్షం చేసుకో, తపస్సు గావించి శివుణ్ణి ప్రసన్నుని చేసుకో, నీ కోరిక సిద్ధిస్తుంది" అంటూ అంతర్ధానమయ్యాడు ఇంద్రుడు. సో యాజ్ ఇంద్ర టోల్డ్, అర్జున సాట్ ఫర్ తపాస్. అర్జునుడు తపస్సు చేయుటకై కూర్చున్నాడు. సో అలా మొదలుపెట్టి నెల అయింది, 2 నెలలు అయింది. సో అలా అతను ఏం చేశాడు, మామూలుగా కొన్ని రోజులు ఒక ఆకు తింటూ, 15 రోజులకు ఒక ఆకు తింటూ, 4వ నెల వాయుభక్షణంతో గడుపుతూ, 2 చేతులు మీదికెత్తి ఒకే కాలు మీద నిలబడి ఘోర తపస్సు కొనసాగించాడు అర్జునుడు. సో అర్జున డిడ్ severe meditation, severe tapas. He did not eat. He only breathed air
So he ate only one leaf. Slowly, slowly, he made his penance severely. So then what happened? All the rishis who were seeing all this, they went to Lord Mahashiva and told them that Arjuna was doing his penance in a very severe manner. And so Lord Shiva told them that you need not worry, I will go and give him what he wants. So now Shiva came to Arjuna in the form of a tribal. Parvati also followed him in the form of a tribal woman. Both of them came down, and now Arjuna and Shiva, both of them aimed at a pig. So, when Arjuna was talking to Shiva, who was in the form of a tribal man, so Arjuna aimed at the pig which came over him, and Shiva also aimed at the pig. Now, Arjuna asked him, why did you aim at the same pig which I had aimed? And the argument between them became a big fight, and they started fighting. Finally, Arjuna was defeated before that person who was Lord Shiva himself. And so, the next minute, Arjuna called for Lord Shiva for his help. Now, immediately, the tribal person changed into Lord Shiva, and both Shiva and Parvati appeared before Arjuna and blessed him with all that he had asked for. And Arjuna was very glad. ఎప్పుడైతే శివుని గురించి తపస్సు చేయమంటే ఘోరమైన తపస్సు చేసేది చూసి ఋషులు మునులు వెళ్ళి శివుడికి చెప్పారు, అర్జునుడు ఘోర తపస్సు చేస్తున్నా అంటే అప్పుడు ఆ యొక్క శివుడు వాళ్ళకి చెప్పాడు, భయపడకండి, నేను వెళ్ళి అతనికి కావలసినవన్నీ ఇచ్చొస్తానని. శివుడు పార్వతి కిరాతకులు అంటే కొండ చెంచోళ్ళ వేషధారణ వేసుకొని అక్కడికి వచ్చారు. ఆ సమయానికి ఒక పంది అర్జునుడి మీదికి వచ్చింది. అర్జునుడు ఆ పందిని తన గాంధీవంతో గురి చూసి కొట్టాడు. అదే సమయం ఆ కిరాతకుడు కూడా ఆ యొక్క పందిని తన విల్లంబులతో కొట్టాడు. అర్జునుడు నువ్వెవరంటే శివుడు నువ్వెవరు అని ఒకరినొకరు ప్రశ్నించుకున్నారు. ఆ యొక్క నువ్వెందుకు కొట్టావని వాళ్ళు ప్రశ్నించుకుంటూ ఉంటే ఆ సమయంలో అక్కడ ఘోర యుద్ధం జరిగింది. ఆ యుద్ధంలో శివుడుగా ఉన్నటువంటి కిరాతకుడి దగ్గర అర్జునుడు ఓడిపోయాడు. అప్పుడు అర్జునుడు, శివా, నాకు నీవే దిక్కని ఈశ్వరుణ్ణి గూర్చి మొక్కుకున్నాడు. ఆ సమయంలో కిరాతక రూపంలో ఉన్నటువంటి శివుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. పార్వతీదేవి, శివుడు ఇద్దరు ప్రత్యక్షమై అర్జునుడికి కావలసిన దివ్యాస్త్రాలన్నిటినీ ప్రసాదించారు. సో అలా అర్జునుడు తనకు కావలసిన దివ్యాస్త్రాలన్నీ సంపాదించుకున్నాడు. ఆ తర్వాత అర్జునుడు ఇంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకున్నాడు.
ఇంద్రుడిని మనసులో స్మరించుకున్నాడు. సో as soon as Arjuna got all the Divyastras, immediately Arjuna thought of going to Indra. And as soon as he thought of that, a very big chariot, a Pushpaka Vimanam, came there. And the charioteer was Matali. అర్జునుడు కోరుకోవడమే తడువుగా ఒక దివ్య రథం ప్రత్యక్షమైంది. ఆ రథసారథి మాతలి. అర్జున, నీ తండ్రి దేవేంద్రుడు నీ కోసం ఈ రథం పంపించాడు, నిన్ను అమరావతికి తీసుకురమ్మన్నాడు అన్నాడు. సో మాతలి చెప్పిన మాటలు విని అర్జునుడు రథం అధిరోహించాడు. వాళ్ళు అమరావతికి చేరుకున్నారు. సో as soon as Arjuna thought of Indra, Indra sent a chariot with a charioteer called Matali, and Arjuna went to Amravati. And there in Amravati, Indra welcomed Arjuna, and Arjuna and Indra embraced each other, and Indra made Arjuna sit by his side. And as Arjuna was there, he learnt dance from Chitrasena, and he learned to sing. He learned to use many Divyastras. So he learnt all this in Amravati. At that time, Urvasi, one of the Apsarasa who was in the court of Indra, loved Arjuna and wanted to spend time with him. But Arjuna gave her the place of his mother and said that he will not spend time with her. So the Apsaras Urvasi cursed Arjun to be born as a lady, and that he would be among the ladies in the form of an impotent. So, and Indra, hearing about all this, he said, even Rishis did not have that power to control themselves. You were great. You controlled yourself. You have control over you. And that even your mother is a great one because she has given birth to a son like you. And so Indra said that even the curse will become a boon to you at the time of Ajñātavāsam. So Arjuna, at the time of Ajñātavāsam, he stayed in the court of a king in the form of Brihannala. So he taught dance to the princes in their court. So Arjuna stayed for 5 long years with Indra, and then a rishi came there, and Indra sent word to Yudhishthira that Arjuna was with Indra in Indralokam, so ask them not to worry about him. And so the rishi went and told Yudhishthira about
Arjuna being safe. సో ఎప్పుడైతే అర్జునుడు అమరావతికి చేరుకున్నాడో అక్కడ ఎన్నో దివ్యాస్త్రాల ప్రయోగించడము, నాట్యం నేర్చుకున్నాడు, గానం నేర్చుకున్నాడు చిత్రసేనుడి దగ్గర. ఎంతో సంతోషంగా గడుపుతున్నాడు. అక్కడ ఊర్వశి కనపడింది. ఊర్వశి అనే అప్సరస అర్జున్ని మోహించింది. అతడిని తనతో కొంత సమయం కేటాయించమని కోరుకుంది. కానీ అర్జునుడు ఆమె కోరికని తిరస్కరించాడు. ఆమెను తల్లిగా భావించాడు. కానీ ఊర్వశి తన కోరిక నెరవేర్చకపోవడం వల్ల మానవలోకంలో మానాభిమానాలు లేకుండా ఆడవాళ్ల మధ్య బ్రతుకు అంటూ శపించి వెళ్ళిపోయింది. కానీ మునులు కూడా సాధించలేని మనోనిగ్రహాన్ని నువ్వు సాధించావు. నీలాంటి కుమారుడిని కన్న తల్లి ధన్యురాలు. శాపానికి వగవకు. నీ అజ్ఞాతవాసంలో ఈ శాపం నీకు వరంలా పరిణమిస్తుంది అన్నాడు ఇంద్రుడు. సో కొన్ని రోజుల పిమ్మట లోమస మహర్షి లోక సంచారం చేస్తూ ఇంద్రలోకానికి వచ్చాడు. ఆ సమయంలో అర్జున్ని చూసి, నీతో పాటు నీ సింహాసనంలో కూర్చున్నాడు ఇతను ఎవరు అంటే, అప్పుడు నేను ఇవన్నీ చెప్తాను అని చెప్పేసి అర్జునుని గురించి అంతా చెప్తూ, మీరు వెళ్ళి యుధిష్ఠిరునికి చెప్పండి అర్జునుడు ఇంద్రలోకంలో ఉన్నాడని, అన్ని దివ్యాస్త్రాలు సాధించాడని చెప్పండి, తను బాగున్నాడని చెప్పండి అంటూ. అయితే అర్జునుడు ఇంకా ఇంద్రలోకంలో ఉండవలసిన అవసరం ఉంది. నివాత కవచు అనేటువంటి రాక్షసులు దేవలోకాని మీదికి దండెత్తి రాబోతున్నారు. వాళ్ళని దేవతలందరూ ఏకమైనా జయించలేరు. కానీ అర్జునుడు ఆ అసురులందరినీ కూడా తుదముట్టించగలడు. అతడు భూలోకానికి వెళ్ళిపోవడానికి ముందు ఈ అసురులందరినీ యుద్ధంలో పరిమారుస్తాడు. మహర్షి, మీరు నాకు కార్యం చేసి పెట్టాలి. ప్రస్తుతం కామ్యక వనంలో ఉంటున్న ధర్మరాజు వద్దకు వెళ్ళి అర్జునుని గురించి దిగులు చెందవద్దని చెప్పి, నేను చెప్పి పంపినట్ల ఆయనకు చెప్పండి. అన్ని దివ్యాస్త్రాలను అర్జునుడు సంపాదించుకొని వస్తాడు. ధర్మరాజు తన సోదరులు ద్రౌపదితోనూ తీర్థయాత్రలు చేసి పుణ్యం సంపాదించవలసిందిగా చెప్పండి అని చెప్పాడు. ఎస్, నౌ as a Rishi, Lomasa Maharshi, came there on his way. He was doing Loka Sancharam, so he came there to Indraloka. Seeing Arjuna, he asked who he was, and Indra told that he was Arjuna, and he is being here to help Indra to kill the Rakshasas. Nivata Kavachulane Rakshasas were there. So they are going to wage war on the Devas. Even though all the Devas fought, they will not be able to win him. So we need Arjuna here. So only Arjuna can kill all the demons. So you please go to Yudhishthira and tell him that Arjuna will come there. In the meanwhile, ask them to go to all the pilgrimages, to all the Tirtha yatras, and ask them to visit all the pilgrimages and get punya. So saying, Indra sent him to Kamyakavanam. Now children, with this I end this episode. In the next episode we will see more about what Dharmaraju and
his brothers did in the forest. Now that I have completed the episode for today, let me take leave. All of you stay safe, and if you like this, please subscribe, children, so that you will get the video as soon as I upload. My dear children, we are listening to a great epic. We may get so much of knowledge. Sometimes even I had so many doubts in my childhood. But these epics were only read by old and elderly people. So the doubts stay where they are. But now that I want to make all of you aware of our Puranas and our great epics, I like that you will also like these stories. You will listen to them, know more about them. So please share these videos to your friends. Like and subscribe them, my dear children. Okay, bye.